سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان. Provide $1.5 billion a year in economic let us aid build to relationships Pakistan. around cultural exchange. I've watched as you have been an important Pakistan has a future to play in the whole world. آپ کے کارناموں، آپ کی کامیابیوں، احساسات، خیالات پر مبنی پروگرام سفیر پاکستان. Paul, I'm very proud to be a Pakistani. I'm proud of my country. سماجی، ثقافتی، اسلامی اور سیاسی رابطوں کا ایک نام سفیر پاکستان. Waqar Ali Khan Lifetime Achievement Award for his services. I want to recognize Safir Pakistan, Mr. Waqar Khan. Mr. Waqar Khan, if there's anybody who should be nominated for a Nobel Peace Prize, it's him. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کہیے کیسے مزاج ہیں؟ سفیر پاکستان آپ کی آواز اور رابطوں کا ایک نام سفیر پاکستان. ناظرین، آج بھی پروگرام بھرپور ہے اور معلوماتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. اگر آپ کا تعاون، آپ کی محبت اور آپ کی چاہتے شامل حال نہیں میرے ساتھ، تو یہ پروگرام آپ کے ساتھ ترقی کرتا رہے گا. آج یہ ہمارا 15واں 16واں سال ہے سفیر پاکستان کا، جس میں ایک دن بھی ہم نے ناغہ نہیں کیا ہے. آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے خصوصی انٹرویو بھی شامل کیا ہے لاس ویگس سے، اور بڑی مشہور شخصیت، ریناؤنڈ پرسنالٹی شمیم ناگی، جو بائی پروفیشن سائیکیٹرسٹ ہیں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور اپنا کی جو ویمنز الائنس ہے اس کی وہ پریزیڈنٹ ہیں لاس ویگس چیپٹر کی. انہوں نے لاس ویگس میں رہتے ہوئے سماجی و فلاح بہبود کے بہت سے کام کیے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. ان کے ہسبینڈ اور شوہر نامدار جناب نفیس ناگی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، آنکالوجسٹ ہیں، بینکرز ہیں اور فلنتھراپسٹ بھی ہیں، اور سفیر پاکستان کے آغاز میں ان کا بھی اپنا کنٹریبیوشن شامل ہے. ناظرین، شمیم صاحب ایسے بہت سی باتیں ہوئی، بہت سی گفتگو ہوئی، لیکن بڑی مختصراً ان کے جواب تھے، لیکن تمام سوالات کے جوابات جامع تھے. ناظرین، یہ ملاقات آج کے پروگرام میں شامل ہے. اس کے علاوہ اور لوکل گلوبل میں ہم نے بہت کچھ شامل کیا ہے، چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہے، چھوٹی چھوٹی نیوز ہیں. اس کے علاوہ ایک اسپیشل سبجیکٹ کو ہم نے کور کیا ہے، ٹپس. آپ کو پتہ ہے کہ ہیوسٹن ٹیکساس میں اس کا آغاز ہوا، اور وہاں کی جو ٹیم ہے، وہاں کی جو الائنس ہے، جس میں سر فہرست جناب سعید شیخ صاحب، ڈاکٹر آصف قدیر بخاری صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ پرسیوٹ کیا ایلن گرین سے اور شیلا جیکسن سے کہ جو ٹیمپریری اسٹیٹس ہوتا ہے ان انلیگل کے لیے جن کے ملک میں کسی قسم کی آفتیں آتی ہیں، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو وہاں کے امیگرینٹ کو امریکہ میں ٹیمپریری اسٹیٹس دیا جاتا ہے، اور وہ اسٹیٹس 6 مہینے سے لے کے 12 مہینے 18 مہینے اور کبھی سالوں سال چلتا ہے. تو پاکستان کی کمیونٹی نے ہیوسٹن میں اسپیشلی بہت ہی اگریسولی یہ ایلن گرین سے درخواست کی اور شیلا جیکسن سے کہ اس پہ کام کیا جائے اور اس بل کو ٹیبل کیا جائے. تو ایلن گرین نے اس کو باقاعدہ ٹیبل کر دیا ہے کانگریس میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب کوششیں شامل ہوں گی آپ تمام لوگوں کی کہ آپ اپنے سینیٹر اور کانگریس سے رابطہ کریں، ان سے کہیں کہ اس بل کو سپورٹ کریں. تو اس سے متعلق رپورٹ آج کے لوکل گلوبل میں شامل ہے. ناظرین، تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلی ملاقات سے. مسز شمیم ناگی، میڈیکل ڈاکٹرز، فلنتھراپسٹ، گریٹ مدر، گریٹ سسٹر اور گریٹ فرینڈز. ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ.
ناظرین آج میں لاس ویگس میں موجود ہوں اور جیسا کہ پتہ ہے کہ ابھی میں پاکستان سے واپس آیا ہوں اور پاکستان میں لاہور میں تھا اور وہاں پہ اپنا کا کنونشن تھا اور اس موقع پہ وہاں پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی 150th اینیورسری کی سیلیبریشن بھی ہو رہی تھی. تو اس سلسلے میں مجھے انوائٹ کیا گیا تھا اور میں نے یہ اسائنمنٹ اپنے ہاتھ میں لیا تھا کہ آئی پروڈیوس ون آف دا ڈاکومنٹری کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا رول کیا ہے اور وہاں کے جو گریجویٹس ہیں وہ دنیا میں کہاں کہاں اپنی کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ میں لاس ویگس میں ہوں اور ڈاکٹر شمیم ناگی جو ہیں شی از آلسو دی فارمر گریجویٹس آف دی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. ٹاپ آف دیٹ شی از آلسو دی پریسیڈنٹ آف دا اپنا وومین الائنس وچ از ویری پاپولر آرگنائزیشن نیشن وائڈ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نادی نے مجھے انٹروڈیوس کرایا اور اس موقع پہ انہوں نے بتایا کہ اب ہماری جو پریسیڈنٹ ہیں الائنس کی وہ ڈاکٹر شمیم ناگی ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور شمیم ناگی از اسٹیبلش ان لاس ویگس سنس مینی ایئرس. ان کی اپنی سروس ان کے ہسبینڈ کی بھی سروس بہت بڑے پیمانے پر ہے اور کافی خدمات انجام دی ہیں. تو آئیے آج بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر شمیم ناگی سے. شی از اے سائکیٹرسٹ اور شی از اے بزنس لیڈی. شی از اے فلنتھراپسٹ. شی از آلسو اے گڈ مدر and good sister and good friends. First of all, thank you very much giving me an opportunity to talk to you. And first of all, I congratulate you that you become the president of the Women Alliance. That's a very graceful and very credible organization of Apna. And before I go and further questions, I would like to ask you about your career. In what year you graduates and where you born, and give a little bit highlight about your career, what you have done as a philanthropist, as a doctor. Okay. Well, first of all, I'd like to thank you very much for the kind introduction. I was born in Lahore, raised in Quetta. I finished my medical education at King Edward Medical College. Then I came to America to join my husband, who was already here doing his residency training. And then after we finished our residency trainings and fellowships, then we moved to Las Vegas to establish ourselves here. By the grace of God, we have done very well. As your profession as a psychiatrist, what you have done so far in your field and your area? I have been in the practice of general psychiatry for some time. I have done quite in the field of psychiatry with their organizations, local organizations and a national organization. I've been the member there. I've been a president of the local group. You mentioned that earlier in a journal talk that you part of several organizations and you're sitting in several boards. So I mean, it means that you are sitting in the board of the business organizations or social or philanthropist organizations. Some, I would say, state organizations right now, as of right now. I have been on some bank boards in the past. I see. So are you still involved in any business activities or no? Not right now. Not right now. So how much time you are giving to your practice? I'm trying to ease off gradually. Dr. Shamim, you joined the Apna Alliance, Women Alliance. That's a very credible organization. And it's also a challenge. So what is going to different than other your predecessor, in Alliance? You have some new idea, some new concept. Well, Mrs. Hanadi Nadeem has done such a remarkable job for the last year. She has been the past president of the organization with the all group. She has brought all the community together and picked up few projects and rounded up their support. So I plan on our goal right now is to expand on those projects. I see. So you have to bring some more creativity in it, or whatever the project is there, you want to expand those. That's right, and hopefully bring some new ones. The new ones. Yeah, just kind of the year has just started, and we will be. So why you joined the Alliance? I've been with this Apna since the very beginning in various capacities, so I've been always there. So this is nothing new for me. And then, I know that I've seen in Apna you are very active and your husband is very active in Apna. Okay.
What year you graduate from the King Edward Medical College? 1969, I think. 1969. Yes. And after graduate, you just left the country or you served the country? No, I was married. Are you And married so- right away? Yeah, yes. So I came to America to join my husband. I see. So how do you meet your husband? Is it kind of arranged marriage or you like Yes, it is. it is arranged? So you are Yeah, in we knew each other in college, but you know how our culture is. you We don't do anything without our parents' parents. blessings or with their permission. You mentioned that you grew up in Quetta. That's right. So your parents were living there or what? Yes, my parents were living there. Actually, you are from Quetta or from Lahore? From both places, I could say. Both places. How many members currently in Alliance? I would say from 25 to 30. 30 members. That's right. Okay, so you have a future plan to really enlarge the group. Yes, definitely. You're living in a place which is the worldwide very popular, very known. People say it's a Sin City. And how do you feel living in this attractive place, and how you help your kids to grow up here? You know, a lot of challenges. This, despite misconceptions about Las Vegas, this is a very, very family-oriented community. And I didn't have much trouble with raising our kids, and so neither did other families. I see. Okay. Do you have a community support here? Yes, we have a very strong community support. Do you also take part some religious activities here, supporting the mosque, fundraising events? Yes, mashallah, we have got 3-4 mosques here, and we go about supporting each and every one of them. I see. Okay. After the 9/11 disaster, have you seen any change in the community, your American colleagues and friends? Frankly, after 9/11, I have not noticed any changes or adverse changes. As a matter of fact, our community has become more involved with the local community, and we've received a lot of support from them. Dr. Shamim, as you know that you are very senior here, you have seen a lot of up and down in this country. You've been in the politics, you're dealing with a politician, you know, Democrat and Republican. What do you think where the Pakistani American is standing right now, previously and now? And what do you think what they have to do more about to be more stronger in the fabric of the America? Oh, we have to work hard at it and do what we can to stay on the track. We have done very well, mashallah, very good so far. In every community, Pakistanis have done their best, and I would say they should continue doing what they're doing. Do you have any message or pagham to the community how to become stronger in the political arena? I would say just support each other and support your local politicians and your local community and be involved with them, whatever chance you get. I see. Do you support American politicians? I do. In what way? Are you Republican or Democrat? Well, do I have to answer that question? No, man, just asking. I know that your husband has a picture with George Bush, has a picture with Bill Clinton. I know that. That's a part of the life, you know. But definitely you have some soft corner for some party. Yes, basically we are registered Democrats, but we will go with our conservative values. Okay. So you are very well acquainted with the local Congress and senators here in Las Vegas, an important state. We try to do our best to a new country which we have adopted, and that's where it is. I see. Shamim, of course, you are born in Pakistan, you graduate from Pakistan, Pakistan give you ID and पहचान आपकी आपको तालीम से भी आरास्ता किया है. So, do you pay back anything to your country Oh, we have. as a Pakistani, as a graduates of the
King Edward Medical College? Yeah, we kind of have been always very supportive of our alma mater. And we have always been there for them with all their projects which they did. And especially we were interested in the educational programs. We were very supportive of their the post-education program that they started a number of years ago. I see. So you are paying back your dues. That's right. I see. How do you compare the education of Pakistan, especially in the medical field and in America? Because as you know that the Pakistani graduates from different college, it is King Edward College or Dow Medical College or Sindh Medical College or Lama Iqbal College or Nistar or Heber. You know, how do you compare and what's your opinion about those graduates really migrated and doing wonderful in America? Yeah, as you said, they're doing wonderfully, and they are very hardworking, industrious people, and they try to be upright citizens, and they're doing a very good job at that. And I commend them for that. I see. And I commend Pakistan for bringing up such good people. I see. When you got here in America, do you got any problem getting residency or catching up with the American system? No, as a matter of fact, I didn't have any much difficulties. I grew up in a very traditional Muslim society. And when I moved to America, I come across very good friends who have the same value system as I had, so I just fit right in. As you know that the mother is the first step and the mother is the whole institution. Okay, and the kids from mother's wombs is labs and all the way to the older age, the best role. So what's your opinion and views about that, how the women should take care of their kids as a parents to really make a best citizen and best and successful people in America? Well, I believe that children need a lot of support and time and attention. And the career woman should balance their priorities and their time and efforts and energy. This will bring up the best of the potential the kids have. Okay. Do you think that the Pakistani American women are playing a key role getting their kids a good education and training? I think they are the best mothers, and they're doing their best. Yes. Okay. And you also feel that after the 9/11, you just mentioned that there's no discrimination, there's no racial profiling. Not that I've and come you across, have yeah. no complaint in Las Vegas. Not that I have heard of. Okay. Do you concern about the country Pakistan, of course? Well, of course, I think about that a lot. And did you take a trip time to time to Pakistan? That's right, whenever the opportunity is there. You go there, okay. What about the current situation in Pakistan, lawlessness and corruptions and a lot of things going wrong nowadays in Pakistan? And do you have any kind of a feeling or worries? I believe strongly that with peace in Pakistan, everything will get back to the way it was, and we'll come back to be regular people like the rest of the world. So you are very optimistic, and you are very hopeful that if the peace prevails in the country will again rise and without envy. That's right. I think Pakistanis are very industrious, hardworking, and good people. As you graduates from King Edward Medical College in sometime 1969, as you mentioned, and what do you think, what you got from that college, and what is the King Edward Medical College role creating and putting so many graduates out there in Pakistan and all over the world, serving in many areas of the medical field, and how you created that college? Well, we received our good basic medical education there,
And I'm sure in general, all the other medical college students have done very well. So the King Edward has been a college for over a century. So of course it's a very established college. Any exclusive thing about the college? Any good experience during your studentship in the college? Yeah, college is normally a very nice period. But with the medical studies, people are so busy that there is not much time to look at anything else. Have you ever done anything for your college? Like I said, I've been very supportive of it all along, of the graduates and all the projects that are there, we try to be. Supporting financially and morally? That's right. Okay. So what do you advise to the Pakistani politician how to get the country straight? Any idea, being an American citizen, being a very professional here, working with the leadership here in America? So what do you suggest the country's leadership? I've been away from a country for a very long time, so I don't know if I'm in any position to advise the leaders of anything. But what I can see that there's a lot of poverty there and lack of education. So if these two things are stressed upon and kind of somehow Pakistan becomes more prosperous, the other things will take care of itself, and Pakistanis are very capable of taking care of the rest. Of course, our new generation is very important. Definitely, they're going to take over after us. You know, we are getting older. They have energy. They are coming up, and they grew up in America. They know the system. They know the rules and regulations of this country. They know the culture of this country. They know the fabric of this country. So, what do you think they should do, and what is your advice for them? I believe that hard work is needed to be successful, and success brings happiness. And that's what they should strive for, and they should be respectful of themselves and of the other people that come around. Okay. What is your advice as a leader of the community? Because America has a lot of kind of a mixed feeling here in a different community after this 9/11 things, and they still have some kind of a distrust in the Muslim community. So how do they rebuild their image? What they have to do? Or they should go and mix and mingle with the local community. They're part of the local events, celebration. They should do more scholarship to the poor people in America. They should donate money to the hospitals and other charitable organizations, which is Americans, not only Pakistani. Well, I believe, like I said earlier, that peace in Pakistan will take care of lots of the problems that is faced here, and meanwhile the people here just do what they're doing, just be good citizens, and which they already are. What do you do in spare times? Are you be involved in cooking or some creative activity? What do you do in the spare time? I am mostly quite busy with the activities that I'm already involved in. I try to relax when I get a little time and work on social projects. Yes, and socializing with people. I love people. Okay. So, what kind of music you like? The country westerns. Country western music of Pakistan. Yes, You love that. yes. How many kids you have? I've got 2 boys. 2 boys. Both graduates, married, gone? Or? No, one is married and one is not. Okay. So when you mentioned that is a neurologist, what are the other guys? The other one is a neurosurgeon. Achha, both are neuro. Yeah, both are in neurology field. How come they from oncology to they go
neurology. Well, that's what they liked, so. They like that. I see. Okay, okay, okay. So any kind of thing you want to tell our audience which is you don't like in America or you like the most? Oh, it's a wonderful place to live in. So you are supportive to your culture and heritage. You like Pakistani culture and heritage, dress and food, everything. You're still acquainted or you're a bit Americanized? No, no, no. I love that culture. And every time I like to promote it, and I do. Okay. That's why I'm kind of joined this organization here, so that we can promote the culture. Like last year, they promoted that Eid al-Doha function with the Cultural Crit program, and that was very nice introduction about our culture to the local community. Excellent, excellent. So now you are involved with the definitely Alliance, which is more time to devote it. Yes, I will be having a lot of support from the From the members. member. That's very good. And you achieved a lot of recognitions. Would you please mention those? What kind of recognition you got from the community or from the organization? Oh, it's a long list, and Okay, what are the long list? Just a few, the best recognition in your life, your awards. there were lots of them, and I don't remember them right now. Okay, okay. So what you like the best in your life that you give you thrill and peace and relaxation? Well, I like my family, my friends, my children, my grandchildren. Gotcha. How many grandchildren you have? I've got two, mashallah, Two, mashallah. Boys, girls? a boy and a girl. Acha, acha, acha. So you like traveling? Yes, I like traveling. So which country you like the best? Maybe I know you travel a lot. You go with Apna and here and there. Yes, we have been with Apna trips to different places. Which country you like the best? You like a historical and very kind of a very remembering. Okay, you cannot forget that country. Well, we were in China for the games last in 08. Okay. Yes, and I really like that country. The way their people are, I like that. And that was a very impressionable trip for me. Yeah, being a very patriotic and very nationalistic because you're born in Quetta, which is a very historic country, and the Lahore is of course, very historic, very patriotic country. And where do you want to see your country, Pakistan, in next 20 years? How do you want to see your country, Pakistan? Of course, you're living in America with all the lavish life. Of course, that you earn it is not come to at your door. Okay, here is the life for you. You earn it, hard working, day and night. You achieve everything. But where do you want to see your country in next 20 years, Pakistan? I would like, in the next 20 years, very prosperous Pakistan with very bright children, very bright people, and up in with the other nations ahead of them, I suppose. Okay. Yeah. Hanadi told me about your definitely what you have done and what you are doing with the Alliance. So, what do you think about Hanadi as a woman, as a leader here? Oh, she is doing an excellent job here, and I think this community is quite fortunate to have her here. Okay. Any other thing you want to mention because you have opportunity to talking about thousands of people through GeoTV Safira Pakistan? Any ideas you want to bring? Any suggestion you want to bring to on a platform? I think the community in general have done very well, and they could cooperate with each other more and support each other, have respect for each other, and make room for everybody. There's plenty of room and plenty of everything to go around. As a doctor, as a mother,
of course, you are also a business lady. You've been with the bank many years. I do remember that, those banks. And you know that Vegas, of course, is a glamour city, but it's also a business city. I think the most of the convention here, you name it, from computer to fabric, textile to garment to jewelry to product, took place here. And have you ever given thoughts to really secure that opportunity to meet those people coming from abroad and participating in this exhibition? There's so many Pakistanis coming, Asian coming, to benefit from those exhibitors. Yeah, once in a while when I have time, I go there, but mostly my husband is involved on a business scale with all these other ventures that you were talking about. Do you have any exclusive message to our audience today? Your heartbeat, आपके दिल की बात आप कुछ कहना चाहती हैं हमारे नाज़रीन से? I says just be well and stay well. That's it. That's it. Yes. A very short message. Yes. You watch Safira Pakistan? Yes, we do watch your program. That's you like very interesting, Okay. and we really like it. Any suggestion about the program? Our program is doing very well, and I suppose you'll be doing it for a very long time, the way you are, and we all bless you for that. Thank you, Shimunagi, for your time and your concern. And it's very, very exciting moment for me that I came after 20 years. And of course, I interviewed husband, Nagi, on my magazine, on my TV. He's a philanthropist, he's a very good person, he's a very good doctor, and is a practice known worldwide. And I'm again here after 20 years. It's a very exciting moment for me, and I'm thankful to Hanadi, really, who arranged this meeting and interview. And I hope that I have done a good job here today and to ask some good questions. Yeah, thank you so much. I appreciate that. Thank you. Thank you very much. Bye. यहाँ लेते हैं ब्रेक, यूं गए और यूं आए। और अब वक्त हुआ है हमारे मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल का। आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम में क्या कुछ शामिल किया जा रहा है। नाज़रीन, तो वक्त है आपके प्रोग्राम लोकल ग्लोबल का। जैसा कि मैंने बताया था कि हमने इमिग्रेशन से मुतालिक कुछ चीज़ें शामिल की हैं इसके अंदर, टिप्स के बारे में, जो टेम्परेरी इमिग्रेशन स्टेटस दिया जाता है उन लोगों को जिनके मुल्क में आफतें और परेशानियाँ आती हैं, जैसे हमारे मुल्क में डिज़ास्टर है, फ्लड के प्रॉब्लम्स हैं, अर्थक्वेक के प्रॉब्लम हुए, टेररिज्म के प्रॉब्लम हुए, तो बहुत सी मसाइल से पाकिस्तान जो है दो चार है। और यहाँ जो हज़ारों पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं उनको लीगल स्टेटस दिया जाए टेम्परेरी, ताकि वो अपने मुल्क का दौरा कर सकें और वहाँ कुछ वॉलंटियर काम कर सकें, कुछ पैसा भेज सकें लीगली। तो ये सब चीज़ें में शामिल हैं और कुछ लोगों के इंटरव्यू हमने इसमें शामिल किए हैं, जिसमें डॉक्टर आसिफ कदीर हैं, सईद शेख हैं, खानज़ादा हैं और एक हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त साकी अटर्नी हैं। ये सब लोग, और दाऊद खान हैं, ये सब लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं। उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया है और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपने अपने सेनेटर और कांग्रेस से रब्ता करें और इस टिप्स बिल को आगे बढ़ाने में, उसको अप्रूव कराने में मदद करें। आइए हम सब मिलकर देखते हैं यह प्रोग्राम। सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और एहसासात का तर्जुमान। देखते रहिए और अपने मशवरों से आगाह करते रहिए। There's a song in the dust of a country road, on the wind it comes to call, and it sings in the farms and the factory towns, and where you think there'd be no song at all. Immigration to the United States is a stream that has never gone dry. There have been 2 great floods when the numbers swelled to stupendous proportions. Between 1841 and 1861, 4.5 million Irish and Germans arrived. In the 40 years between 1880 and 1920, more than 23.5 million new immigrants arrived.
1907 was the peak year, and the heaviest day on record was April 17th, 1907, when 11,647 people came ashore. For millions, the fearful crossing and the indignities of being processed by immigration officials were an escape tunnel from old world miseries and terrors. Famine in mid-19th century Ireland. Pogroms, the vicious persecution of Jews. Conscription in hated armies that were allied to unworthy causes. And somehow, by some alchemy composed of their old world stoicism and the new world's lack of congealing traditions, they became Americans. It is not difficult for a Jew or a Chinaman or a Japanese or a Russian or an Englishman or an Irishman, each of them to say, I am an American. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. अमेरिकी ना तो किसी प्लानेट से आए ना मरीख से आए, अमेरिकी हम आपसे हैं। चाइनीज अमेरिकी, फ्रेंच अमेरिकी, डच अमेरिकी, पाकिस्तानी अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, अरब अमेरिकन, दुनिया के हर मुल्क से यहाँ पे लोग आए और आबाद हुए, क्योंकि अमेरिका का जो दस्तूर है उसमें इस बात की इजाज़त है कि दुनिया का कोई भी शख्स अमेरिका में आके आबाद हो सकता है, अपना करियर बना सकता है और यहाँ की शहरियत हासिल कर सकता है। ये इनके डिक्लेरेशन में है। नाज़रीन, आपने देखी होगी न्यूयॉर्क में एक बहुत ही बड़ा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ एक्साइल। जी हाँ, ये मुहाजिरीन की माँ कहलाती है। नाज़रीन, साल पहले सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन जो हुआ वो जर्मन, पोलैंड, न्यूजीलैंड, फ्रांस, बरतानिया से हुआ और वो लोग यहाँ पे आबाद हुए। From the day of our founding, we have proclaimed that every man and woman on this earth has rights and dignity and matchless value because they bear the image of the Maker of heaven and earth. अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी मुक़्तदर शख्सियात और दीगर कंपनियों के ताउन से मुतवस्सित और गरीब बच्चों को क्रिसमस के मौके पर तोहफ़े देने की तकरीब का एहतमाम कांग्रेस वूमन शीला जैक्सन ने किया, जिसमें बच्चों को खिलौने और दीगर तोहफ़े दिए गए। इस मौके पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस वूमन शीला जैक्सन ने कहा कि कांग्रेस में पाकिस्तान के तारिकीन वतन को आर्जी स्टेटस देने के लिए TPS बिल की वो शरीक स्पॉन्सर इसलिए बनी है ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की मदद की जा सके। Co-sponsored legislation to acknowledge the difficulty of their time. इस मौके पर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं सैयद राशिद बुखारी, डॉक्टर आसिफ खालिद खान और सईद शेख, जिनके मुतालबे पर यह बिल कांग्रेसमैन अल ग्रीन ने पेश किया, का कहना था कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को चाहिए कि वो इस बिल को पास कराने के लिए मुतहरिक हों। American community living in the United States to mobilize and activate their members of Congress so that we can get more and more support. We are so thankful to Congresswoman Sheila Jackson Lee, who endorsed that bill for the to the Congress for the illegal immigrant, which they need help our support, like Congress did it for the Haiti also. So I hope every Pakistani American support that bill and call every state on Congress to vote on that bill, so a bill will be passed. Congressman Al Green and Congressman Sheila Jackson Lee की कोशिशों से ये बिल टेबल हो गया है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से जो अमेरिका में रहते हैं कि वो अपने अपने कांग्रेसमैन एंड वुमेन्स पे प्रेशर करें कि वो इसके फेवर में वोट दें। Anything which requires of us, we are prepared to do it, both individually and through our Congresswoman Sheila Jackson Lee. I wish every Pakistani gets together, help those Pakistani who are here, support Congressman Al Green and Congressman Sheila Jackson Lee co-sponsored bill
for amnesty to all Pakistani who are in United States. That bill will be soon presented in Congress. We'll follow through that and support that. सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और एहसासात का तर्जुमान। देखते रहिए और अपने मशवरों से आगाह करते रहिए। लेकिन पहली चीज़ तो यह है कि ये बात समझने की ज़रूरत है कि यूनाइटेड स्टेट्स के इमिग्रेशन लॉज में ये एक स्टैंडिंग प्रोविज़न है कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट या अटॉर्नी जनरल अज़ ख़ुद या कांग्रेस की रिक्वेस्ट पे किसी भी ऐसे मुल्क के शहरियों को एक टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस दे सकता है जिस मुल्क के अंदर कोई शदीद किस्म का ज़लज़ला, सैलाब या कोई भी ऐसी आफत आई हो जिसकी वजह से वहाँ के लोग बड़ी तादाद में डिस्प्लेस हुए हों। पाकिस्तान के अंदर जुलाई 2010 में एक बड़ा शदीद किस्म का सैलाब आया था जिसकी बुनियाद पे एक कांग्रेसमैन ने बिल टेबल किया था लास्ट ईयर कांग्रेस में। सितम ज़रीफ़ी है कि वो कांग्रेस ख़त्म हो गई और उस बिल को उन्होंने कंसिडर नहीं किया जिसकी वजह से वो पास नहीं हो सका, लेकिन फिर दोबारा से नई कांग्रेस जो इस जनवरी में आई है उसमें ये बिल प्रेजेंट हुआ है और इसमें जो बुनियादी शर्त है वो ये कि वो शख्स जो 22 जुलाई 2010 या उससे पहले से मुस्तकिल यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा है वो इसका एलिजिबल होगा। जब ये पास हो जाएगा तो इसकी मुद्दत आम तौर से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने होती है और उस 18 महीने के बाद या जो भी मुद्दत वो रखेंगे, और इस बिल में उन्होंने 12 महीने की मुद्दत रखी है, अगर ये 12 महीने के लिए पास हो जाता है तो वो लोग जो अप्लाई करते हैं इसके तहत वो काम कर सकेंगे, ट्रैवल भी कर सकेंगे और जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे वो प्रोटेक्टेड होगी, यानी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी वो इन्फॉर्मेशन। अगर कोई शख्स ऑलरेडी रिमूवल प्रोसीडिंग्स में है तो उसको स्टे हासिल हो जाएगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस और इसमें कम से कम 60 डेज़ का नोटिस देना होता है अटॉर्नी जनरल को अगर वो इस स्टेटस को रिवोक करना चाहते हैं या टर्मिनेट करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो ये मुद्दत जिस मुद्दत के लिए इनिशियली ये मंजूर होता है उसी मुद्दत के लिए दोबारा से रिन्यू हो जाएगा। तो इस सिलसिले में ये है कि जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो चाहें तो हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं, वक्तन फ़क्तन हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं और ऑफ़ कोर्स जनरल मीडिया में भी ये इन्फॉर्मेशन होगी। हमारे ऑफिस का नंबर है 972-359-9274 डेलस में और LA के अंदर 310-734-6300। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.sakhialawgroup, that is SAKHIA lawgroup.com। हर वो शख्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है, जो पाकिस्तानी है और 22 जुलाई 2010 से पहले से यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है, वो इसके लिए अहल होगा, चाहे किसी भी स्टेटस में हो, चाहे लीगल हो, इलीगल हो, चाहे रिमूवल प्रोसीडिंग्स के अंदर ही क्यों ना हो। यानी उसके ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा चल रहा है इमिग्रेशन की तरफ से कि इनको हटा दिया जाए यूनाइटेड स्टेट्स से, वो भी अप्लाई कर सकेंगे और इस दौरान में जब उनको टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस मिलेगा तो वो प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टे हो जाएंगी। My name is Dr. Asif Qadir and I am in Houston. I am requesting your support for a bill which has been introduced by Congressman Al Green and co-sponsored by Congressman Sheila Jackson Lee for the Pakistanis who are in the United States of America. A similar bill which was presented in Haiti, in which we request that the Congress of United States of America should act that those Pakistanis who are here, they shouldn't be sent back and should get temporary permanent status here. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद शेख है और मैं आज बहैसियत कोऑर्डिनेटर पाकिस्तानी अमेरिकन अलायंस फॉर TPS बिल आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुख्तलिफ़ मौके पे पाकिस्तानी इंटरेस्ट के लिए हमेशा कारआमद साबित हुई हैं। इसी जज्बे के तहत एक अलायंस जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन अलायंस फॉर TPS बिल है, उसका क़याम ह्यूस्टन में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के किया और उस अलायंस की कामयाबी उस वक्त सामने आई जब कांग्रेसमैन अल ग्रीन
اور کانگریس وومن شیلا جیکسن لی نے اپنی وکٹری پارٹی میں تمام پاکستانیوں سے یہ پرومس کیا کہ وہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. ہم شکر گزار ہیں کانگریس مین ایل گرین اور کو اسپانسر کانگریس وومن شیلا جیکسن لی، جنہوں نے اپنے فیلو ممبرس آف کانگریس جن کا تعلق فلوریڈا اور نیو یارک سے ہے، کانگریس میں فائنلی ایک بل جس کا نمبر HR 6505 ہے وہ کانگریس میں پیش کیا ہے، جس کے تحت امریکہ میں مقیم پاکستانی جن کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے انہیں ٹیمپرری پروٹیکٹیو اسٹیٹس گرانٹ کیا جائے گا، جو نہ صرف انہیں آگے لیگلائزیشن میں مدد دے گا بلکہ وہ اس قابل ہوں گے کہ پاکستان جا کے اپنے عزیز اقارب رشتہ دار اور ہم وطن جو اس قدرتی آفات سے دوچار ہوئے ہیں ان کی مدد کر سکیں. اس الائنس کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے اور شکر گزار ہیں ان تمام آرگنائزیشنز کا، جس میں شامل ہیں عائشہ فاؤنڈیشن، امریکن پاکستانی CEO فورم کیلیفورنیا، اپنا ساؤتھ ٹیکسس چیپٹر، کاؤنسل آف پاکستانی امریکن چیمبر آف کامرس کیلیفورنیا، ہاشو فاؤنڈیشن USA، ہیومینٹی ہوپ، پاکستانی امریکن کانگریس، پاکستان ایسوسی ایشن آف گولڈن ٹرائنگل، پاکستان ایسوسی ایشن آف گریٹر ہیوسٹن، پاکستان ایسوسی ایشن آف ٹیکسس، پاکستان چیمبر آف کامرس USA اور پاکستان کاؤنسل آف DFW. قابل ذکر خدمات ہیں پاکستانی میڈیا کے ممبران کی جو امریکہ میں مختلف نیوز پیپرز، ریڈیو پروگرام اور ٹیلی ویژن اسٹیشن رن کرتے ہیں. خصوصی طور پہ پاکستانی امریکنز الائنس فار TPS بل کی جانب سے ہم شکر گزار ہیں جیو نیوز اور سفیر پاکستان، جنہوں نے اس امپورٹنٹ ایشو کو، جس کی منظوری ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اپنا بھرپور کردار ادا کیا. میرا نام راجہ زاہد اختر خانزادہ ہے اور میں یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نارتھ ٹیکسس کا پریزیڈنٹ ہوں. حال ہی میں ہماری گورنمنٹ نے امریکہ میں مقیم غیر قانونی پاکستانیوں کو قانونی اسٹیٹس دینے کے لیے یہاں کے امریکہ کے وزیر خارجہ اور یہاں کے ارباب اختیار سے بات چیت کی. اس کے بعد یہاں پر ہیوسٹن میں کانگریس مین ایل گرین نے اور پاکستانیوں کی مدد سے یہ بل پیش کیا. تو میں سب سے پہلے تو پاکستانی کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بل ٹیبل ہو گیا ہے اور یہاں پر پاکستانی اسی آس اور امید میں ہیں کہ یہ بل پاس ہوگا تو ہمارے جو بھی پاکستانی یہاں پر بستے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے کانگریس مین اور سینیٹرز کو یہ باور کرائیں کہ یہ بل ضروری پاس ہو اور اس کے لیے وہ ان سے رابطے میں آئیں. تو مقصد یہی ہے کہ تمام سب ہم لوگ مل کر اپنی یونٹی کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بل پاس ہوگا اور یہاں پر جو غیر قانونی ہمارے تارکین وطن ہیں وہ یہاں پہ باقاعدہ اسٹیٹس حاصل کر سکیں گے. جبکہ دوسری طرف پاکستانی گورنمنٹ کو بھی یہ مدد ملے گی کیونکہ آلریڈی وہاں پر سیلاب اور دوسرے معاشی بحران ہیں تو پاکستان کو بھی اس سے جو ہے کافی مدد ملے گی. اس TPS کے بل کے سلسلے میں اگر یہاں پر موجود پاکستانی مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا فون نمبر ہے 682-551-6500 اور میرا ای میل ایڈریس zahid.khanzada@gmail.com ہے. سفیر پاکستان یہاں امریکہ میں بہت زیادہ مقبول پروگرام ہے جیو TV کا، اور اس سلسلے میں اگر آپ کوئی بھی خبریں یا رپورٹس ڈیلس کے بارے میں دینا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نام ہے راجہ زاہد اختر خانزادہ اور میرا فون نمبر ہے 682-551-6500 اور میرا ای میل ہے zahid.khanzada@gmail.com. شکریہ. اشتہارات اور سپانسرشپ کے لیے ہم سے رابطہ کریں. یہ آپ کے کاروبار کو فروغ اور آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. یہ آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان
पाइंदाबाद।